parallelly all the 3 tasks will be completed, right? So in this way, like the task will be very fastly completed. Instead of, if we assign the huge task for one processor, it will take a lot of time. Okay, but if we split our task into individual smaller parts and assign it to different processors, then it will be very fast. Okay, so this process is called distributed computing. ఓకే, సపోజ్ మనకి ఏంటంటే ఒక హ్యూజ్ టాస్క్ ఉంది. ఆ టాస్క్ని మనము స్మాలర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసి డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్కి అసైన్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటంటే ప్యారలల్గా అన్నీ వర్క్ అవుతుంటాయి కదా. సో ఆ టాస్క్ అనేది ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్లో ఈ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి కదా, మెమరీ ప్రాసెసర్, వీటిని నోడ్స్ అని అంటాం. ఓకే, నోడ్, విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ నోడ్స్. So this is distributed computing. Next, so what is big data? So big data means like we'll be having a lot of huge complex data sets. Like we'll be having a trillion billion data sets. So like till now we have handled like 10,000 records in a data set, 20,000 records in a data set. But in real time, we'll be having trillions of data sets, right? So those data is referred as big data. Okay? So to handle those big data, it is very tough, right? Like it is very challenging to work with big data. Because we'll be having a lot of data sets with complex data inside these data sets. Okay? So like from where this big data will get? So the example, the sources of big data are social media, online transactions, everything is a data, right? Suppose if I'm using my mobile, I'm using an application, a bank application. So if I do a transaction, it is a data. If I register for a new web application or mobile application, so that is a data. Everything is a data. So like this, every day we'll be generating new data. Okay, all this data is referred as big data. Okay, so this big data, it is characterized by majorly 3 parameters. So that is volume, velocity and variety. Okay, these are the major parameters that big data will be characterized. So remember this, like interviews they will ask, what are the 3 V's in big data? 3 V's. So first V, volume, velocity, variety. Okay, volume means the amount of data, huge amount of data. So velocity means like at what speed this data is generated. Like suppose in real time, per minute how much data is generated, per hour how much data is generated. So like, so the calculation of its speed, how much data is generated with speed. Variety, so what is the type of data? Like we'll be having JSON data, CSV data, data in the form of tables, in the form of images, videos. So this is a variety of data. Jayashree, you can mute yourself. Okay, so these are the major 3 V's. So what is big data? Big data అంటే ఏంటి అంటే మనకి డైలీ కొన్ని lakhs crores of data జనరేట్ అవుతుంది. సపోజ్ మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా, మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీ అప్లికేషన్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, దాంట్లో రిజిస్టర్ అవుతున్నారు. సో అది కూడా ఒక డేటానే. మీరు ఒక దాంట్లో ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అది డేటానే. మీరు కార్ట్లో ఒక ఐటమ్ యాడ్ చేస్తున్నారు, అదొక డేటానే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డేటా. సో ఇలా మనకి ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ డేటాని మనం బిగ్ డేటా అని అంటాం. సో బిగ్ డేటాలో 3 పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు మేజర్గా. ఏంటిదంటే వాల్యూమ్, వెలాసిటీ, వెరైటీ. సో వాల్యూమ్ అంటే మనకి లైక్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని, అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాల్యూమ్ అంటారు. సో వెలాసిటీ అంటే ఎంత స్పీడ్గా డేటా జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ డేటా ఏ టైప్లో ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్డా, అన్స్ట్రక్చర్డా, జేసన్, సిఎస్వి, టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుందా. సో ఆ కంటెక్స్ట్లో మనకి వెరైటీ పారామీటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బిగ్ డేటా. ఓకేనా, రిమెంబర్ దిస్ 3V: వాల్యూమ్, వెలాసిటీ, వెరైటీ.
So like there are some other minor parameters, that is veracity and value. So this veracity means uncertainty of data. Uncertainty means like we are not sure like what is the data is used, like what is the data is specific to. So that parameter we call its veracity. And value means like we cannot be sure that it is useful data or not useful data. So these are minor parameters. Like you can just focus on these three parameters for now. These are very important. Okay, big data and distributed computing. You understood, right? Distributing a task into different nodes or machines, so that we can improve the efficiency of that particular task. Big data is a huge complex data with 3 V's characteristics. Okay. Next we will come into Apache Spark. So what is Apache Spark? So Apache Spark is an open source software framework. Okay. So open source means it is like anyone can download it and work with it. So this Apache Spark is like this is used for handling with the distributed computing system. So I told you, right, we have distributed computing system. So in distributed computing system, we can perform this big data processing in this distributed computing system. Okay, to perform this big data processing inside the distributed computing system, we will be using Apache Spark. Okay, so this Apache Spark will be maintained by Apache Software Foundation. This is an organization, so they will be maintaining this Apache Spark software. Like if any updates are there, like any support required, so this foundation will be providing this Apache Spark software. Okay, it was developed by UC Berkeley. ఓకే, అపాచీ స్పార్క్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టంలో మనకి బిగ్ డేటా ఉంది కదా, ఈ బిగ్ డేటాని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టంలో ప్రాసెస్ చేయాలంటే దానికోసం అపాచీ స్పార్క్ యూస్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఈ అపాచీ స్పార్క్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్, సో విల్ బ్రేక్ డౌన్ దిస్ అపాచీ స్పార్క్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్, సో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, స్పార్క్ ప్రాసెస్ డేటా అండ్ ప్యారలల్ అక్రాస్ మెనీ మెషిన్స్ ఆర్ నోడ్స్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ ఐడియల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్. సో బిగ్ డేటాలో హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది. సో ఈ హ్యూజ్ డేటాని మనము విల్ బ్రేక్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో విల్ break this huge data into different data sets and we'll give that data for distributed systems, so that this will perform the task very quickly, like parallel processing. Okay, Apache Spark will provide the big data processing inside the distributed computing system. First one, fast processing, as we discussed, right? This will divide and assign the task for the individual nodes. So that means like this will be performed very fast because we'll be having processor and memory for every node. So suppose consider we have only one processor and one memory. We have given like our big data to this only one processor and one memory. Then it will be very slow because we have only one memory and one processor. But in distributed system will be having multiple nodes with multiple processors and memories. That's the reason it will be very fast. Okay, so general purpose. So in this Spark, Spark supports different types of data processing. So the different data processings are like batch processing, means we'll be having large volumes of data, right, in the batch wise. So like I have some trillions of data, so it will be divided into batches. It will divide into batches and it will process the data. So streaming data, live streaming, like suppose in real time and we'll be having live weather updates, live score. So that real-time updates will be using streaming data for that purpose. So in machine learning also this will be used. And graph processing, we'll be having different graphs, right? So for that also it will be using. And this Apache Spark, so we can use different programming languages while working with Apache Spark. That is like Java, Scala, Python and R. So in our scenario, we'll use Python. These are the different programming languages that Apache Spark supports.
Okay, everyone understood, right? సో అపాచీ స్పార్క్ ఏం చేస్తుంది, మనకి బిగ్ డేటా ఉంటుంది. సో ఆ బిగ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టంలో. సో ఈ బిగ్ డేటాని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టంలో ప్రాసెస్ చేయడానికి అపాచీ స్పార్క్ యూస్ చేస్తాము. అపాచీ స్పార్క్ ఎందుకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది అంటే, ఇది బిగ్ డేటాని లైక్ బ్యాచెస్గా లేకపోతే డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ని డివైడ్ చేసి ఇండివిజువల్గా నోట్స్కి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అదంతా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అందుకే ఇది ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి నోడ్కి మనకి మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి, మెమరీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది ఫాస్ట్గా డేటా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ PySpark. సో Apache Spark we are done. What is PySpark? PySpark, like, so Apache Spark is a software, right? So PySpark is a API for Apache Spark. What is API? Yesterday we discussed, right? API means it is an interface. So PySpark is the interface for this Apache Spark. Okay, what is Apache Spark? It is an open source big data processing engine used for distributed computing. Just now we discussed this part. So now extra thing is PySpark. So what is PySpark? PySpark is the Python API for Apache Spark. Okay, suppose Apache Spark is a software, like it will refer it as an engine also, software engine, or it is a machine, consider as it. So this Spark, Apache Spark will be having an engine. So PySpark will be the bridge between this Apache Spark and the Python code. Okay, here if you see, PySpark acts as a bridge in between Python code and Spark engine. So Spark engine means Apache Spark here. Okay, so what is the purpose of PySpark here? To interact our Python code with the Apache Spark. Okay, సో ఇక్కడ PySpark అంటే ఏంటి అంటే, ఇది ఒక ఏపీఐ, పైథాన్లో ఉండే ఏపీఐ. ఓకే, సో అపాచీ స్పార్క్ అనేది స్కేలా లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. స్కేలా మనం పైథాన్లో రాసిన కోడ్ అపాచీ స్పార్క్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు ఒక మీడియేటర్ కావాలి. దట్ మీడియేటర్ ఇస్ PySpark. సో మీడియేటర్ మనం ఏమంటాం ఈ కంటెక్స్ట్లో, ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ కంటెక్స్ట్, ఇంటర్ఫేస్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో PySpark ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఒక ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తుంది, మనం పైథాన్ కోడ్ని అపాచీ స్పార్క్ ఇంజన్తోని కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం PySpark అనేది. ఓకే, so in PySpark, like what is the use of, like what it is used for Python? So processing large scale data sets, means here see terabytes, petabytes, it's a huge amount of data. సో ఈ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేయడానికి PySpark యూజ్ చేస్తాం, పైథాన్లో హ్యాండిల్ చేయడానికి. ఓకే, సో రైట్ like Spark jobs using Python instead of Scala or Java. Generally I told you, right, Spark will be in Scala language. That software is built in Scala language. So but to perform the jobs using Python, we'll use PySpark. Okay, so what is other functionality? It runs operations in parallel. Means now we will be writing Scala language. No. What about that? No, Spark is a software that is built in Scala language. Okay. So it is an engine, right? So that engine is built in Scala language. Okay. So now, like, so this PySpark also, like, as it is a distributed computing system, right? So the operations will be in parallel processing. So we'll be having multiple nodes, and the operations will be run in parallel processing. Like each node will be working on processing some task, right? At parallelly. So that is also on PySpark. And it also performs ETL, stream processing, and machine learning. At scale means huge. So here ETL means like extract, transform, and load. We'll discuss it later. So all these three concepts we will be using PySpark. Okay, so to extract some data from the Apache Spark, to transform that data and load that data again into the some database or some other files.
Okay, so those kind of processing will use PySpark. So till here everyone understood? PySpark అంటే ఏంటి? PySpark అంటే ఒక Python API that acts as a bridge between Python code and Spark engine. సో ఇది దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? సో మనకి లార్జ్ డేటా సెట్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఓకే, ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి, ETL పర్ఫామ్ చేయడానికి, మెషిన్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తాము, హ్యూజ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాము. సో ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ విత్ PySpark. So then what are the components present in PySpark? So we are saying it is a interface. So what is the components present in this PySpark? So it has see here, it has 5 different types of components. So the first component is PySpark core. So here to write our Python code. Okay, this so PySpark, it has a components. PySpark core is the first component. Okay, so this PySpark core is used for for handling this distributed data and processing them using the Python code. Okay, so here if you see, let's use Python to write RDD based operations, and it handles the distributed data for parallel processing. So as discussed, so these are resilient distributed systems. So what is the RDD means? Like suppose if I have a data loss, so I have a data loss in my data while processing the data inside the PySpark. So then RDD means that data loss can be recovered. Okay, that data loss can be recovered, or if any failure occurs in this data processing, that failure also can be found using this PySpark. Those kind of operations will use PySpark. And this is the basic thing we discussed, right? Distributed data and parallel processing. Again, it is a distributed computing system. And PySpark SQL. So PySpark core is Python, PySpark SQL. So in this PySpark, you can also write the SQL queries, and you can use DataFrames in Python. Okay, so previously we used Pandas DataFrames, right? So similar to that, we'll be having DataFrames in PySpark also. We can use these DataFrames. So using PySpark, we can read data from any type of sources like CSV, JSON, whatever we have done in Pandas. In PySpark, we can perform the same operations for terabytes of data. Means even some crores of data also we can perform very fastly using PySpark. So Pandas is not highly efficient for terabytes of data, like huge data. It is efficient for just lakhs of records or thousands of records. But PySpark, it is efficient for crores of records. Okay, trillions of data, whatever it may be. PySpark is very efficient for that. So in PySpark, you can also write SQL queries. So these SQL queries can be mixed with Python code, and it can do the data processing by mixing those two things. Okay, how we can perform that thing we can see in while coding. So for theory part, what did it say? PySpark SQL లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే PySpark పైథాన్ కోడ్ రాయొచ్చు, డేటా ఫ్రేమ్స్ కూడా డేటా ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. డేటా ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని రీడ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి SQL క్వైరీస్ కూడా రాయొచ్చు, అండ్ SQL క్వైరీస్ పైథాన్ కోడ్ కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు PySpark లో. ఓకే, సో PySpark స్ట్రీమింగ్ అని ఇంకొకటి ఉంటుంది, PySpark ML. So graph frames. So all these are different types of Python components. Generally, we will handle with these two major components, core and SQL. Streaming means, like as I told you, right, real-time data processing. For this also Python will be used. Okay. For this again we'll be having other sources, Kafka, Flume, or sockets. We don't care much about this. We'll prefer this first two components. We'll work with these two components majorly. And if you are working with machine learning libraries,
or algorithms, we will prefer this PySpark machine learning library. Okay, this again machine learning means like they will also read the data and they will train the data to perform different tasks and they will create the models. So this is not a part of our discussion. PySpark like a module like pandas. What I didn't get you, Dheeraj, what was that? I'm saying that PySpark is like a module as we use pandas. Yes, correct. Yeah, it is like a module. It's like a module like pandas, but it's like it can handle task very efficiently compared to pandas. Okay. So you'll be having graph frames also. This is also not like just to make you aware of that these components will be existing in PySpark. Core and SQL are our major concepts. So similar to pandas, we'll again we'll install this PySpark also in our machine. We'll work with this. Okay, till here everyone understood, right? Just distributed computing, big data, 3 V's, Apache Spark, PySpark. So PySpark will be the API for Apache Spark. The components. So PySpark first. So there is a some setup required for PySpark in your machines. So for working with PySpark, we need to be having this Java. So if you don't have Java, you have to install Java and then you have to install PySpark. So PySpark can be installed with this command, pip install PySpark. This is a basic command. But prior to that, you should be having Java in your machines. If you don't have, when you're available, you can download it from this link. I'll share you this document also. So for now, I'm sharing this link. You can download this and keep it with you. So once you download the document, you can double click and proceed for the installation. So after it is installed, you can copy that path and paste in the environment variables. So you can search for Java setup. You will find in the net also. This is a basic requirement prior to PySpark. So once this Java setup is done, we have to install PySpark using this command, pip install PySpark. Okay. So if you have 4 GB RAM, please don't perform this. So this will make your system very slow. If you are above 8 GB RAM, then only install this PySpark. Okay. So this we have to install PySpark with this command. Once it is installed, we have to verify whether it is installed or not. With this command, we have to check whether it is installed or not. You can take a screenshot or pic from this page. So Java, later PySpark via pip command. For just verifying, this will print. So this command will print the PySpark version that is installed in your machine. Okay. Yeah. So once it is installed. Sure, is it possible to share this document through mail? Yes, I'll share it. This is complete notes, right? I'll share it. Okay, I will provide you my mail in this Teams. I'll share this as a separate document. Okay. I'm giving you the mail. Yeah, I'll share it. Yeah. Post in the chat, I'll share it with you after the class. So where are we using Java? So Java, so for PySpark, it is a predefined requirement for Java. So Java is a programming language like Python. What is Java here? It is programming language like Python or something else? No, so here Java means we have a Java development kit.
So we'll just download this kit. We'll not download any editors for Java like that. We'll just install the JDK. So I told you, right, like this Apache Spark, like that Apache Spark is written in a Scala language, right? If you remember, I told you Apache Spark is written in Scala language. You remember, right? Yes. So that Scala, that will be running in Java itself. So in Java we'll be having JVM, if you remember, like Java virtual machine will be having. So that Apache Spark will be running on JVM itself. So that's why. So Apache Spark is running on JVM, right? So PySpark is the API for that Apache Spark. So for that So purpose, do we we have need to to install Apache Spark, or it is inbuilt function of Java? No, we don't need to install Apache Spark. So to interact with Apache Spark only, we are using PySpark. No need to install Apache Spark. So using PySpark, we will interact with the Apache Spark. So Apache Spark, where it exists in our local system or No, it online server? online server. Okay. So like it is a online server, not in our local. Sir, I have one doubt, sir. Hello, sir. Yes, please. సార్ ఇప్పుడు జావాది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక దాని తర్వాత పైస్పార్క్ చేసుకోవాలా సార్? అవును. సో జస్ట్ జావా మీరు ఈ లింక్లోకి వెళ్ళి జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది కదా. తర్వాత మీకు జావా నార్మల్గా ఐడియా ఉందా జేడీకే ఇన్స్టాలేషన్? ఇది జస్ట్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేశాక మీరు ఒక పాత్ వస్తుంది, అది ఇన్స్టాల్ అయిన పాత్ ఉంటుంది కదా, ఆ పాత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేశాక జస్ట్ మీరు సిస్టమ్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేయాలి కదా, ఐడియా ఉంది అది? జూపిటర్ చేసాం. సో సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. చేశాక మీరు డైరెక్ట్ ఇంకా జూపిటర్ అయినా ఓపెన్ చేసి మీరు నార్మల్గా టర్మినల్ ఉంటుంది కదా మనకి, సో టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇది కమాండ్ టైప్ చేయాలి. సో టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి పిఐపి ఇన్స్టాల్ PySpark అంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర జావా ఉంటే ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారి చూడండి ఆల్రెడీ జేడీకే ఉందా లేదా అని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు మ్యాక్ లో ఆల్రెడీ జేడీకే ఇన్బిల్ట్ ఉంది. సో విండోస్ లో ఒకవేళ ఉందో లేదో చూడండి. మీరు అది తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ కమాండ్ రన్ చేసి చూడండి ఒకసారి. ఓకే సార్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఓకే అపాచీ స్పార్క్ ఎలా సార్? అది దానికి ఏమైనా సపరేట్ డౌన్లోడ్ సార్ ఇట్లా ఆన్లైన్? లేదు అపాచీ స్పార్క్ తో మనం ఈ PySpark తీసేసి ఇంటరాక్ట్ అవుతాం అంతే. ఓకే, అందులో ఇప్పుడు PySpark లోనే ఉంది అంతే. PySpark ఒక్కటి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. That's all right. Like everyone understood, right? So once you are done with Java installation, you can install this PySpark. So ఇది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ కమాండ్ యూస్ చేయండి. ఇది కూడా చాట్ లో పేస్ట్ చేస్తాను. Try to install this Spark like by tomorrow before class. If you are facing any issues in Java, like you can browse it like how to install JDK. Like we will be having a lot of websites. I shared this link also. You can download it from there. Okay. So we'll discuss a sample program in PySpark tomorrow once everyone is done with the setup. So can you share your team's ID? You have Jayashree, right? Okay. But if you want anything, like I'll share it with her. You can reach out to her. I'll share this document also. You can share it with her.
Here we cannot attach. Okay, I'll share the document. You can share me through mail. Yeah, I'll share it. Okay. So everyone was fine, right? Till here. What we discussed here, first thing is distributed computing, later big data. So in big data, you have to remember these 3 V's: volume, velocity, variety. Later Apache Spark. So it is open source distributed computing system for handling like processing data of big data processing. Sir, actually, I have one doubt, sir. Like, kind of, this big data is old technology, right? Means for data engineering, big data is old technology. Am I right? It is old. It is old. We will not discuss about big data. Just for you have to know that why we are using Apache Spark. What is the behind this PySpark? Okay. And that we are explain big data. Generally, sometimes in interviews they will ask like, what is big data? So what are 3 V's? Even for data engineering also they will ask. So just they will test like whether we know the basic things prior to this Spark or not. Okay. I have given you a basic idea of big data. Even distributed computing also they won't ask. But this complete Apache Spark is distributed computing system, right? So you should be aware of what is distributed computing. So the main goal is PySpark here. So this is the main goal. That's all for today. Like once everyone done with the setup, tomorrow I'll explain you the programs in PySpark. So basic program to like whatever we have done in DataFrames, right? In Pandas DataFrames, we have discussed like how to handle missing data in the DataFrames, how to add new columns. So I have one more doubt. Like, what is the difference between that what we learned till now, pandas, data frames, and all? So different. And Yeah, please continue. means what is the difference between the Python data frames we learn and Spark we are going to learn? PySpark can handle data like I told you, right? Terabytes of data. Like pandas can handle low amount of data. Okay, only this is the main difference. Main difference. So real time lo manaki small data ఉండదు కదా. Real time lo real time will be having lot of data. Large data. Okay. Big data. So example big data. So big data trillions of data ఉంటుంది మనకి terabytes, petabytes. So those kind of data we cannot work using pandas. It will be very slow. Okay. So and again pandas is a single machine, right? It is not a distributed computing. So ఇప్పుడు మీరు ఒక మెషిన్ కి ఒక 1 crore డేటా ఇచ్చి ప్రాసెస్ చేయమన్నారు అనుకోండి ఒక సింగిల్ మెషిన్ కి. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో if we give the same 1 crore data to distributed computing, that is PySpark. Distributed computing లో ఒక మెషిన్ ఉండదు, మల్టిపుల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. To show the link you have shared, it is showing 3 options for Windows. Which one we have to download? Just you can stop recording. Yeah, Dheeraj, you can share your screen. You are asking. Just a minute, it is loading for me.
couldn't see your screen. Okay, yeah, I'm able to see now. Okay, can you select that Windows tab? There will be having an MSI file. installer. Download that. We have to then install this along with it. Yeah, once it is downloaded, you can proceed for the installation. You saved that commands also, right? People install PySpark, other command. Yes, I have seen. Okay. సో మనకి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పాండాస్కి PySpark. పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ PySpark will be very fast. And I told you, right, for when there is a fault in the data or data loss, so that can be handled in PySpark. So we have to install PySpark in virtual environment. That we Yes, install in virtual environment itself. So we have created a folder, right, for Python. There itself we have created the virtual environment. So everyone install PySpark only in the virtual environment. Don't install in the global. So for pandas, we can handle like if you see in GB wise, like 1 GB data. Suppose pandas can perform well using 1 GB data. But for PySpark, you can handle like 10 GB or 100 GB, 1000 GB of data also. You can handle that much of GB. So we'll be seeing a huge